yali badde asooka n'abeera ku ma TV. Samoni oyinayo okubikulirwa kwonna kwe wali owulidde nti muwala waabuulidde nti oyo omuwala gwe wali otambuddeko n'omusanga katambike ng'abantu bakatambuza. Kuba tagenda kusumba kitaawe, agenda kusumba ffe. Tulina okuba nga tukkiriza nti ya bannayo n'omuwala oyo yabuulidde enjiri, naye teriyo yadde katambike nakamu. Okutikkira ono senga baatikkidde Lwomushana waakiri. Kubanga Lwomushana gyatuwaayo bimotivation ogundi tubiwulira. Eddoboozi lye tuliwulira n'owulira nti eddoboozi lya Lwomushana. Bayibuli egamba nti omusumba omulungi endiga ziba zimanye eddoboozi lye. Kati ono gwe tutamanyi eddoboozi yayogera ki, yabuulira ki, kyawandiikibwa ki, Samoni ki, ku crusade ki. Waliwo omukolo gwonna ogwali gubadde e Kampala ogwa national gundi oba independence, oyo omuwala n'avaayo n'abuulira ku njiri y'eggwanga n'agamba eggwanga lino kino ne kino. Yali atwogeddeko ekigambo nti Uganda kino ne tukiwulira. Kiki ekimufuula bishop? Ono baataddeko Maama Fiina. Era neewuunya n'abasumba abaabaddewo. Kale abasumba abaabaddewo ab'omunda mu ggwanga balwere n'abeebweru abavudde ebweru, bwe muba temufaayo kumanya kifa mu nsi ebitambula mu current affairs, n'ensi ey'omwoyo tesobola kubabikulira balaga nti nedda bannange temukikola. Antena zammwe ez'omwoyo zigamba ki? Balina ogwoyo gwe baasimbye mu ggwanga Uganda, ogwasimbibwa ku mulembe gwa Akabu. Akabu yasimba omwoyo gwa Yezeberi ne gutambula mu kanisa ne mu ndagaano empya ogusangayo mu kanisa ziri 7. Bayibuli erina ekkanisa gyevunaana Yezeberi, waleka omwoyo gwa Yezeberi ne gusimba awo. Baasimbye omwoyo gwa Yezeberi mu Uganda, era kati oyo omukazi ye Yezeberi. Duli tubadde tulina Susan Bujingo nga Yezeberi, naye kakati ate ono bamutikkidde Yezeberi power 2. Kale oyo omukazi oyo omuzungu bali awo bali mu kukola ssente. Azunga adde alinga omukago omukanzu adde eno. Yajja omulundi guli ogwasooka omwoyo omutukuvu n'amugamba, era n'agamba lwabwogo nti mpulira ekintu ekitali kituufu wano. I don't feel the presence of God. Sijja kusula wano. Ne bamuvuga ekiro ne bamutwala mu woteeri. Ne bamuvuga ekiro ekyo ne bamutwala mu woteeri gye yasula, ng'agamba afiiringa ekintu ekiri abunomo. Era y'omu yakomyewo olw'okuba waliwo. Naye Museveni opiseepisa abaana bo. Museveni opiseepisa abaana bo simanyi oba bw'olivaawo baliba batya. Senga bw'otyo bwe wali opika Uganda ennamba ey'awamu ku mpika gy'opika abaana bo, wano ekirenzi wakipika n'okiwa obwa genero, omuwala omupisa omuwadde obwa bishop. Senga bw'otyo, senga n'ebyamagezi bw'otyo bwe wali obipika Museveni, senga bw'otyo bwe wali okola ebintu e Uganda ng'ekonomi wagipika bw'otyo oba enguudo z'e Uganda n'ozifaako n'amasomero. Ebintu by'opikapika tebivaawo, tebiina makulu. Muwala waali badde osooka kumuwa airtime n'aba ng'alina eyagundi ku UBC, ng'abuulira enjiri ku UBC. Uganda yonna nekakasa nti ya omwana yasomeseza Bayibuli ono. Naye ffe abatalinayo yadde akatambika akamu bwe kati. Gwe tutawulirangako ng'asomesa ekyawandiikibwa wadde ekimu bwe kiti. Kakati olwo omugendo omuwa ate atusomese ng'amaze okufuna obwa bishop, oba yali maze okutusomesa netugamba nti yes oyo bishop. Ate bannaye Mukama yeebala okubanga ddala Museveni tolinaayo mwana asobola kintu kyonna. Kuba senga gwe wali ozaala Kyagulanyi n'omupikanga bw'omupikanga naye akola byakola nga bw'abikola, mwandi tufuze emyaka 5. Senga Ssuubi abadde muzzukulu wo obadde otulina, naye Mukama yeebale kubanga era muzzukulu wo ye Ruhamya, si Ssuubi, si Mbogo, si Kampala. Senga kwabo kwe kubadde omuzzukulu wo tubadde tuwedde.
tubadde tuwedde. Naye wamma pika ekintu kyo, pika ekintu kyo munaye ate tunagamba ki. Kale olwaleero tugenda kubeera mu kitabo kya Esther essuula 2 oba Eseza abooluganda Eseza essuula ey'okubiri. Leero ngenda kwogera ey'okubiri n'ey'okusatu. Ngenda kwogera ku ki? Ngenda kwogera n'omulembe gwammwe, omulembe gwaffe, nti waliwo abatulinamu essuubi. Waliwo abatulinamu essuubi ate waliwo ne betulina okuwonya nga tetumanyi. Mmwe temufaayo bamulaba ng'omulembe gwaffe oguggwawo ogugwereddeyo. Mumanye waliwo abatulinamu essuubi nga bwe tukikuba tujja kuba tubazizza engulu. Bwe tulemererwa tujja kuba tuba disappointinze. Gwe wenna omwana omulenzi ali wano n'omuwala ali wano, omwana omuto, manya nti waliwo abakulinamu essuubi. Bavubukamu waliwo abantu ababalinamu essuubi nga bwe baba batunulira bwe bati bawulira ddala nga bakulinamu essuubi. Abamu ba musaayi gwo, abalala si ba musaayi gwo. Waliwo omulembe oguyimiridde ku ggwe. Okitegedde? Awo tugenda okutandikira olwaleero. Tutegereganyaawo. Kamala okunoonya ku bulaza zange wano. Zi bulaza zange muzimanyi oba temuzimanyi? Bulaza gwange muzimanyi oba temuzimanyi? Nina bulaza gwange guguno. Hello. Yes, bro. I'm good. How are you guys? Beziri butya. Are you ready? Kale. Kazi kuteekeko. Ensi zikuwulira. Nye balabase n'abanyabo abacomrades mu struggle muri mutya natuli ndoza muri bulungi esebo leero tulina ebintu bingi okuyogera batujja kutandika ndo muganda wange wiiki ejjo gwe nalabye minisita wa Museveni usinigire ka video kano gatina kutandika even ka live stream kano ka video kano oyo bamwita Sam Ngola ali minister wa disaster and preparedness under the office of the prime minister nago sindigire ka video soko zizanye minister yagamba buli nti government yagamba eri aba refugees ababunda back iyo ziza mwe business benetandise okutera business yababunda benetandise kusera Trump yasazewo aid UN eri mukawo so business etande kusera musajja yagamba buli aba refugees bapakinge baddeyo mu nsi zaabwe. In these not words oshegera sokozanya ka video kako kale so dobozi ziganye wait simple, like the Burundian 17,000 refugees to go back to their home. Simple, like the Burundian 17,000 have gone back on their own. Then
the refugees to go back to their home. Simple. Like the Burundians, 17,000 have gone back on their own. The new one who are coming because the refugee is somebody who has run away from his country because of war, and you can't force somebody to die. So that's why Uganda is very hospitality, welcoming them and receiving them. We in Uganda were hosting 2,035,000 refugees, which are in 14 camps. And because of the government of America decided to pull out all the aids which they were giving us, so we are in problems trying to ask for new donors to help the refugees, because Uganda government has already given them land and peaceful place to stay. So when you see that there's no more funding, many of the NGOs have withdrawn because they are getting the funding mainly from the American government. But now, because any government which comes, they come with their policy. So the new government of America has come with this policy to withdraw all the aids in Uganda or in Africa or in the world. So it makes us have difficulties. And then we had suspended the registration because of Ebola crisis. But now Ebola has been declared free. Yes, bro. No, I'm the one switched it off. I was playing the video. Some of them are coming after the checking of the Ministry of Health that they don't have Ebola. Mainly the Sudanese who have come in, who are recovering, we are receiving them, and the registration is continuing. 2009, JICA has been working with the government of Uganda for supporting the post-conflict recovery and also IDP return and resettlement, especially in the actually sub-regions. And then our target was kind of the infrastructure development and also support to the local government, capacity development, and also livelihood improvement. And then after that, since 2016, JICA has been supporting refugee as well, together with the government of Uganda. And then our target area is livelihood support, and also natural resource management, and also inclusive planning for both refugee and host communities. Go on, bro. waliwo ebintu bibiri njagala kuyoga ku nsonga eno nga sinna kugenda maaso ne buyogerera waleemu. Mu Uganda, mu Northern Uganda yennyini, first of all mwawulidde omusajja yagamba nti gavumenti yabawadde ababundabunda entaka eza bwerere. Waliwo entaka za bwerere mu Uganda. Waliwo entaka eya bwerere mu Uganda eza bwerere. Bakubye abantu, basimbye amatama y'abantu n'emikonde, basazewo abantu vuma ettaka zaabwe n'abayadde refugees ababundabunda nti bali kukola business. Akati omusajja yagamba nti musaza zino business yeeseera, gavumenti eri ku looso, eri mu looso. Akati tebasobola okugenda maaso bwetyo, abasajja baddeyo ewaabwe. Akati musaza zino yagamba nti is it 17,000 Burundians. Mu Burundi balina obulwanyi, bali kulwana. Is there a war in Burundi? No. Lwaki aba Burundi bali mu Uganda musazi nga bali babundabunda? Batuuka ki from Burundi? Na gowulira muli kikundi like ejo zino nja kutwala maaso ku nsonga nga sina ku nsonga gumu. Olaba ize nabagamba ejo just week eno ejo abagundi aba M23 bakomyewo mu Northern Uganda n'ente zaabwe. Okitegera? So ndakusi aba M23 bakomyewo n'ente. Bali kukola business, bali kufuna partnership n'aba police n'eggulu. Nakusindikire musazi no ka video abantu bafunye ente y'abalalo y'aba M23 ababakutte bali kutwala mu polisi. Akati bagamba nti polisi yafunye some kitu kidogo
yafunye ki bakireese ente kitu kidogo yafunye some kind of bribes yafunye bribes then basajja basindikidde ente eyo mu community ente erikulya makasoli y'abantu gadeni erikulya gundi bijanjalo erikulya semanya soya beans tukulabe ize nakusindikira olabite naye buli kimu ofuna abasirikale buli kizibu kyetaka mwajoli osanga omusirikale ewa UPD omukulu oba polisi both kulwaki ojja kulaba ka video nze nakusindikidde bali omusajja ejere mundu zigamba ki mu Lukyoli oyo omusajja yajjire mundu bali kulwana oyo wa UPD bamusindikidde oli General Lutema akozesa General Lutema bamusindikidde musajja bayagala kuba entaka olunaku lize basajja bakola kiro ibe babazima fences kiro okimanya abantu bali kuyebaka gobera nga like a wizard like a witch okola ebintu byo kiro nga mubbi nga bali babbi bakola kiro olunaku lize osajja jene mundu eri entaka eyo esaasi ebikiki ezenkozesa ebikiki otugira okyegera naye oyo musajja oli yakutte video yasindikira nga strike tuyogere ku nsonga eno abasajja bagine style empya olunaku zitebatya batambula ne mundu ku nsonga kuyogera ku nsonga y'entaka abantu baki tebalina abamundu tebalina biki gojja ne mundu utiisatiisa abantu oli mu civilian attire olina AK-47 ani nyakuwadde gwe wani anyways that was just a preamble ku nsonga eyo abantu bannyo bayogera netesimoni zaabwe banyagala kutandika ku nsonga eno the candidate of Olara Tunu to the United Nations Secretary General position nyagala kutandika n'ensonga eyo leka nkubuuze nja kubuuza gundi gumu olowooza kiki ekigenda okubaawo singa Olara Tunu yafuuka SGO wa UN kuuma Museveni okuva mu obusunguza byaffe okitegeera kuuma is just there to okay Olara Tunu ng'omuntu tetukyawa Olara Tunu ng'omuntu ali muna Uganda ali radio but we don't understand what led to this agreement. What secret meeting did they have for them to come to a consensus like agree that tujja kusindikira kaye wono what did they agree on tetujaga kutegeera ebintu we smell danger ku mukwano gwene omupya ne Museveni okitegeera kiki ekibaddewo Olara Tunu yafuuka ntya darling Eliya Museveni ekiro kimu yafuuka ntya Olara Tunu byeyogera mu documentary mu Brilliant Genocide ku Museveni kulimba waba yabimenyeewo yabijja we don't hate Olara Tunu, but we are scared of the relationship that the new bromance that he has gotten into with Museveni. We don't know what agreement they have, or what kind of deal they made. Yeah, from nowhere. What arrangement? Yes, from nowhere.
mu 1998 we mugola tunayagala kuvugisa ebintu bya Museveni yamulwanye nnyo tebamuwadde ebbaluwa inakusindika video njagala buno ozanye ka video kano obubiriri ki nawe musaazi no olatunali ma bulijjo agamba nti avuma Nuupu avuma Bobby avuma biki kati musaazi nali kulya ne Museveni bulijjo agamba ni opposition ni original opposition nakusindika video musaazi no soko zanye ka video kako bulijjo musaazi agamba nti is ni original opposition simanye biki musaazi ali ne Museveni olatundoza ajja kubeera bwetyo okitegeera. Yes. We don't have any problem with Olatuna than individual, but we are scared of the kind of arrangement that he has with Museveni. Will they suppress our voices? Museveni, because right now Museveni alikusansula abazungu Americans balobist kukola kusimula elinya ye ebere enungi mu international platform okitegeera. Nga Olatuna the secretary wa UN tujja kugamba what is really happening. Assassinated political. Was this calamity? Yafuni 7 billion shillings, 7.8 billion shillings kukola campaign yamuwadde omwani Museveni ali omuntu alwana emikono emu ajayo n'emikono ebiri oshigira General for Humanitarian Affairs called it the world's video. Yes. Worst unreported disaster. It's a shame. And was this calamity in northern Uganda ignored? Alimadi. It was in plain view of anyone who wanted to see it. Professor Alimadi. Jan Egeland, the United Nations Undersecretary General for Humanitarian Affairs, called it the world's worst unreported disaster. It's a shame, and we have got to tell the decision makers in America, in Britain, France, and Germany that they betrayed the people of Uganda by not looking at the whole of Uganda. It was not in their interest. People give estimates about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who have been raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front, Men being raped. in front of their children, then in front of Oh, their God. wives. Those of us By women. means dehumanize. Abasajja abo balalo kubune ba Museveni ababatutsi okimanyi kiri abasajja bagikoze mu Northern Have Uganda documented these atrocities. abasajja bazina abasajja ku bibina. Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them Mubibina. and not provide food, Pistoring, shelter, yes. medicine, Bazina or ku protection. pistoring They were ku bibina. taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, nothing has happened. We This must is not Oraro let the Tunu. world forget. We must keep on telling Yes, the Oraro stories. tunayogera. We Wulira. must keep the memory of suffering alive. No food, no hydration, sexual violence from the soldiers who were meant to protect them. That's why this was a brilliant genocide, a silent genocide, perfect crime. Ebyo bituufu. Byebyo ebituufu. Kati Oraro Tuno is going to change it. Huh?
Gena master strike machine. Yes. Now kakitubuza omutweza pe. Kustawe eno nga bali kukola documentary kano. In few years down the road, olala tunuyagamba bwetyo ku Museveni. Kikibadde umusazi no what changed? What really happened? Me, I always want now omuntu ga boss me ko team gaba waliwo abalala banyo bayogera simanya lumbwe oli kulwana lara tuno bwe muli kulwana lara tuno tebamanyi ekirwo arrangement tebamanyi waffe twavudde musazi no muli omuntu omu mwatula akolera ne Museveni ali dalu is mad temumanyi abasajja bo babadde bajje mu Northern Uganda babuuza basaze amatu y'abantu leka ngokinga bifaananyi bino basaze amatu y'abantu basaze mikono basaze emimwa basaze simanya nawo babuuza osanga basobola kusanga babuuza buniti gwe ASP oyagala short sleeve oba oyagala long sleeve gogamba nti oyagala long sleeve bajja kusalawo emikono yo from enkokola omanyi enkokola bajja kusalawo ne bijambia emikono yo from enkokola kusaidiza enkokola gogamba no oyagala short sleeve bajja kusalawo emikono yo just mikono zokka bajja kuleka ebirala abantu banyinyo balina nakusindikidde bifaananyi bino. These people still exist in Northern Uganda. Gogenda mu kyalo ojja kusanga abantu bano bonna benyi basaze emikono y'abantu basaze omumwa y'abantu amatu basaze ebintu bingi nnyo ku abantu. Now there are cases also basala abantu n'ebijambiya nga bamaze okusala abantu n'ebijambiya bafumba omuntu like basobola kujjayo mu kyalo wo bafuna omuntu omukyomesa nga omukadde bajja kutemula n'ebijambiya basalasala mu pieces nga nyama joma bagifumba bagamba odi muli omuntu omu mu kyalo aliye abantu balidde abantu kimanyi obeera osinga obeera ga zombi oliyo omuntu. Now we basanga abakyala eb'embuto ne bagatta nabo emirundi mingi nnyo ne balya emiyembe ne basiika ensigo zeri munda mu muzo nga ziyita mu abakyala zaabwe. They get a pregnant woman, they abuse her, they assault her sexually. You find more than 18 men on one woman. Then later, after finishing that, they eat mangoes and they push the mango seeds through her private part. More than 30 mango seeds inside the woman. So those cases do exist in Northern Uganda. Over 30 seeds. Over 30 seeds, yemiyembe, esigo yemiyembe, basindikira munda wali. From the private parts of the woman. The mamas who abusing and like over 19 men. It happened in Northern Uganda. These are things that were documented, by the way. It's not something that we are talking from. Even some of us in our community, I have friends who are treated in this whole year that you see these people here. Now, abada tugamba bundi di Museveni yatemye abantu yakoze biki needs to be investigated. Musazi na limu dining table ne Museveni. Akati abasajja agabos bali kujja ne gundi ne propaganda nti simanya abaganda bali kulwana olara otunu simanya bali kulwana latu tibamanyi nti people are speaking the truth. Ne oli olara tuna yogera ga gundi ejo ayogera ekirala leera ayogera ekirala kakatu trusting echi omuntu go getyo alikutubula mu Museveni ali mulalo Museveni atemula abantu Museveni chipi musazi ali kulya ne Museveni na can you trust that kind of individual? So abantu nyo bafude mu Northern Uganda, there are some mass graves that are even still up to now. Muatyaka ogenda muatya kufuna mass grave, ogenda mu Buchoro ofuna mass grave, ogenda mu Kilaka ofuna mass grave, ogenda mu Gundi mu Katongo ofuna mass grave, ogenda mu very many places ng'abantu babatemye ne bafumbye abantu baroasting abantu ga nyama choma okyegera bakola mu logs bateekamu omuliro wansi babasiba ne ropes then bateekamu ogwe baroastinga bombing up gale nyama choma nga bali ku roastinga
ne baleeta abalala ne balya. These things are there. If you want the brilliant genocide, you would see all those things. Ensonga zino kiri very very serious. Ofuna ffe tuyogera ku nsonga bino gebwetyo tetuyogera nti like we are fighting Olatono. We are just scared of the relationship that Olatono has with Museveni. Bulijjo maawo avuma Nuupu avuma Bobi Musaazi nali mu dining table emu ne Museveni. Owulira kiki musajja ayogera? Ali minister wa justice na constitutional affairs amanyi nti Museveni ali kumenya mateeka buli lunaku. Every sawa musajja amenya amateeka ofuna simanya General Kawunye mu agamba biki General Kawunye mu bigambo biki but tebasobola kuyogera ku nsonga ebyo. But so you know his problem is Nuupu. Even Mama Mabira. Even Mama Mabira ochegera Mama Mabira. Yes, Beatrice Anywa. Bali bangi nnyo. Mama Mabira bulijjo ayogera ku nsonga simanya government eri kukola biki. Bali kutema egundi mu Mabira forest again Musaazi no utafire yenyini ne lubuto ye judde n'enjuvu envunyo ochegera omusajja ali mugaga bade envunyo gundi basajja abo bali kuzimba hotels nyumbas mu paka mu wetlands temasola kubagoba Mama Mabira sirise gobata ali kulya ali busy okulya kuyonka mikono ye olunaku lisi tayogera omwamulabye mukazi tayogera ali minister okuva lwe yayingira NRM tayogera oshegera but these are things that happen ngaba abo Mama Mabira bali bakulu abamaawo babadde bali bakulu ngomuntu golo Alatono yalabye Olatono yabadde mu United Nations myaka like some years back. He was in the UN. Fenga abacholi nga abana Uganda. We never benefited anything. Nothing happened. Tuli mu camp tuli kusuula mu mpeo. Musajja ali kusindikira blankets ne barania for the Taliban in Afghanistan. Bali kusigning because UN is signing a consignments blankets barania ochimanyi duvet ya camp. Asindikide ababa Taliban bingi nnyo. Fenga abana Uganda tetwafunye ng'abacholi gaffe tuli mu kampu tusuula mu mpewo enkuba etonya mosquito biri binene bisobola kusitula paka wigulu nebireka ogwa wansi gwe oshegera oshegera ibindi ebyo nga tetwagundi oshegera no inyagala kugenda that is the issue leka njogere ku choli Una chuli pobe kitamota ni mokono iwini mokono iwini lumbuye iwini koni pobe wani iwini koni ngage ulo kinyi ulato ni gida iwini kublato down ki lo maketam ni mo jipwara ngo mo cha obiri kino lato ni kelki Museveni kubichawane mu ya Museveni no tiga ma lato no tiga front ngo lato no mikero lato ni chitu mibero kane pa ikene mibero UN Secretary General ikar cha lato no gyuni ngo mo timi ya chuli ngo mo Museveni tim komwan muta Museveni ma lato no Nyita timine pinin parte Olatono, che ti che ti Olatono, mi chobu mirne mo ma jomo che ne penyeka. Takere won kubicha down lo nguruka region pinkono, ucha lo mo chawe mo, po me ka ko ke de chuli, no me de chuli pere. Give it down wo, one ma chala nyel mi Uganda nationalist we wo pini watamni mo nero pa Museveni kubicha wa mi kilo Olatono chokla nere. Imana pia runga na boro Olatono ti capacity, ma rom chu ka gi mabeda. Museveni je ko Olatono, o kwero. In fact, when you come Olatono pa, Olatono po mercato qui, mi per UN Secretary General, kubichana Museveni pe Olatono ke. Uta mi ma Olatono mara, kita mi otichu Olatono mi chugo mirne mo mapa. Jimba dano ki were yena no, pengia mo de Olatono ngo de when come Olatono, ngo de Olatono pere. Jen when ki wishing Olatono ma chal dano, madano makwo achuri, ube mabe, but pe beru ne ki ka mo ni, ube ka kilo wano maduma da da ko Uganda yo mi advancing ngeno pa Museveni ni. That is it. Ushigera. Now, namaze kuyogera ku nsonga njagala ku translating mbade njagala ku translating gundu guno mu achuli. So that bachuli bategere tewali omuntu ali kulwana bachuli tewali omuntu ali kulwana Olara. Abantu bayagala kutegeera ki kibaddewo what happened. Mu kiro kimu Museveni yatandise Olatono ali mulungi. Bulijjo olanga yalaba Olatono tali mulungi. Yalaba Olatono ali mulungi.
musazi okulwaja labo laatono ali mulungi ayogera ebirungi byokka ku nsonga za laatono yamuwadde 7.8 billion shillings kugenda bunu agenda noonya ekalu olaba Museveni ali omuntu akuwaana emikono emu ajyayo n'emikono kirala abo basajja tebamanyi Museveni akuwaana emikono emu ajyayo n'emikono kirala tamatira tewali omuntu Museveni amatira tewali omuntu apart from his family members, his children, then maybe Janet and a few people in his family. But we only go there to Olingama, Oligani, on those anti Muslim and Komatida. So, where the four pink woman is Musazi, Anita Mongo. Mukaza Bada Yogara, Agamu, Museveni, got the father, over Mozi, Kawuni, Mupita, Panali, got the stand, over Mama Matamaguni, Origuna, didn't go to wherever, and all so go with that. So I want Mukazi Jari. Bamu Govie, Bamu Chitu best Alimu house arrest, they replaced her with a fellow iron shaped thief. Ojayo or Mubiwa Mupati, or Tanika or take out Mubiwa Mupati. Because both Alimu Biwa Mupati. You said you have Biema Bati, Yakaramo, Ruachi, or take a more boss. Both is also not clean. Mama Kabina Nabana is also not clean. Sometimes Nanduta Limu Komera. Because you see many Kunsonga Obama Batiwa were good. Anita Mong ya billion maker. Musazi Moyaga Gambona Anita Mong is forgiven. Nanduto is in prison. Mama Kabin, Matia Kasaya, Yabima, but I said you never Babima Batia Karamoja. Unago Sindiki de Cabidio Cano, whatever Mukaramoja Pakasawas in Mugana Wange. But you get a good Uganda little middle income economy. Income standard. But Ufuna. Kabidi ukano wajirani kabidi ukano super labe bali kusitula omuntu instead of ambulance oba baby oba gali oba ipiki tebali opiki tebali abasajja tebali ne ipiki tebali na gali bayimu batamulidde 10 kilometers kuleeta omuntu oyo mu ddwaliro wheelbarrow ne gadi ne wheelbarrow sokulabe 10 kilometers kuleeta omuntu mu ddwaliro nga bagya mu ddwaliro bagamu ndi tewali ddagala balina panelo zoka balina okugenda mu clinic wawe bili Karamoja zino Karamoja jirabi Karamoja suko lawe ka signpost ka koja kuna baka health center even the signpost of the health center Uganda isinga California Museveni said so Uganda isinga California jirabi singa New York into Uganda timako leka kubuze nyagala kugenda maaso ku nsonga ekirala muganda wange okay leka nyagala kubuuza singa otunga enseke ejja kukomya gundi ejja kukomya empiro singa kola ki otunga enseke ejja kukomya empiro no ziziba. Yes, you stitching the anus. Will it stop diarrhea? Kutunga inseke. Eja kukomembiro. Will it stop diarrhea? What Museveni is right now doing is trying to stitch the anus with stopping diarrhea. You cannot stop diarrhea by stitching the anus. Uchegera museke likutunga enseke gatamanyi buniti fetulina olaba abantu banyogo oyogera bayagala kusula mukomera oyogera bayagala ku bali kutemula abantu oyogera bali ku silencing omuntu oyogera simanya twayogera mu international platforms bagenda simanya bagula ba lobbies kusimula linya ya government ebere nungi. We need you to fix the country. That's what we've done. Now go muntu agamba buniti 40 years down the road, glimpse like for instance, abalowooza nti ekintu ekirungi ekiyinza okuva mu Museveni after 40 years, bagwa eddalo. Kikyo bakola ki? Bagwa eddalo. They are mad for you to think that after 40 years again Museveni is going to come with the new ideas to fix the country. Abo balalu. Because now your car, we are talking because the country is in a mess. Embarrassing. Embarrassing.
like musajja alemereddwa wanga buli kimu kiri mu kafyu ukitegeera tewali every sector ogenda mu health sector ofuna ebyekisiru ogenda mu gundi mukana wange tetusobola kugenda maaso bwetyo because we should be nationalists now musazi nowulira musajja ayogera ku nsonga gundi njagala gundi olabeka video kano fe twagamba buli jumuli nti abaana yo that's why I say fe tulina okubeera nationalist. Me, I told you about how our brothers and sisters have been dying in Somalia. Now, even NPS, NTV, this is just a over here report وقوموا فالمنادي صاح وأبقوا الخير مفلوجا فما فيكم مفلوجا وأدخل قلبها الأتراح عباد الطيب يا فرسان أعدوا السعد والركبان وقوموا فالمنادي صاح وأبقوا الخير مفلوجا فما فيكم مفلوجا وأدخل قلبها الأتراع للوغى هبوا إذا نادت لها لفوا فلا خوف ولا إجماع زمان اللهو قد ولى فلا نعز به كلا زمانك شدني يا ساح صراع الدم الدم والهدم الهدم واعلموا أن العيش في هذا العالم للأقوياء. دي كبدا دمنتنا جوابا وغادنا إن أنا دنيا نولو أقولين ضدك أنا أود لهين وأتكاذا أو ورقة إلى عقاب تكوجو كتير قالوا باقيسان كود دال الدجال كقول فوق دقائق سوابته والدجال كأوكيف حدير دجال هذا وهنا قصارها يا وهنا حنوك بدن عدوبا هنا مناسب سنقوة ترى اللي جاء أود بدن هاي دولانا كوجو كتير كما إن هذا أوليغا طول كان كل دلقلا قراحيدا سلحجيادو دا إيو دفاعيدو دانا كبربوريا عمليات كاستشهادية إيو كواردا من أيسان كجرى ودوين كأيساهيدو أمران نبدا أوديدا نلاشنا كل عريريا إيجا متكودنا وطلمدي هاي إيجا إيجا أوكالي كوريا دبكا فولكانوي نكهوس كعيا كوا إذن كسو دولي ماذا عيدونان بها الشيكاني هدي أيهن كوا دلكي نكسو دولي تانجيادا إيو أود عيدان كويمت سيدا إتوبيان كسليبيين تآه أوكالي إيو كوا إذن كويمت go'aanada ka soo baxay golaha ammaanka ee wata sharciyada beesha caalamka ama sheegta xoogga nabad ilaalinta ama midowga Afrika dhammaantood waa gaalnimo iyo gumaysi gaasoo oo lagu doonayo in lagu dilo qiiradiina loogana nabad galo kacdoonkiina ee yaanay idin dagin halku dhigooda shaydaankuna yuusan xindaafkooda idin ku ridin Allah ku tiirsanaada isaga ayaa mawliina ah mid mawla ah iyo mid idin gargaarana isaga ayaa ugu wanaagsan wa'tasimu billah huwa mawlaakum ni'mal mawla ونعم النصير. وسيف الحد محبوب سواد الليل يتبع أعني خير ما عندك جوادا إن جرى سبا فلا خطب ولا إنصار. كفيديو زودة. Bafamu muguni bafa wejo petwaga mabundi temunze what is UPDF doing in Somalia abasomalia balina abasirikale zaabwe ga Somalia National Army CBA mugongo balina abasirikale zaabwe neba Israelis balina abasirikale zaabwe kulwaki muteka yo abana Uganda bagende bafe mu Congo abana Uganda bagende bafe mu Somalia abana Uganda bagende bafe mu Gaza bikibi abo balina abasirikale zaabwe balina ebizibu byabwe benga abana Uganda petulina ebizibu byabwe tulina kujimayo ebyaffe gati tunakugenda maaso ku nsonga gatunsimanya tugenda kuyamba abalala ochegera because we need to have an interest in those areas before we begin thinking of going kuyamba abalala ochegera so abasajja abo bateeka mugundi abana Uganda ochimanya I have a friend of mine recently died by the way last week he died in Somalia I don't know what happened they were attacked they were killed very many soldiers died serious in Somalia ino buuzo mutwe tetusobola kugenda maaso bwetyo
Okitegera abantu bafa tewali omuntu akuwa ripooto olina ripooto paka simanyi paka isawa emeka tosobola kufuna barabana Uganda bali nnyo baliko fa mugundi mu Somalia India ra Congo nina obi wange ali simanya some ranks India ra Congo they were even attacked they were dying tokimanyi why don't they send Rohingya to go to Congo to go to Somalia ukasa kulwaji basindika abafe kulwaji tebasindikira simanya elwelo omuntu gasimanya tumukunde simanya rweshende bagende bafe mukunde ebyo kulwaji basindikira abana Uganda balala sindikayo o team yes ebyo then ofuna omuntu mutwegi guli square agamba bune ali mocho bamita kena ali DPC mwana now ensonga ebyo si nungi at all. See, we have come to a situation where we need to be more nationalistic than simanya tuyogere ku bintu bya Uganda and its future. If you simanya Somalia doesn't affect us. It's Somalia's problem. Olaba oli mubaka wa parliament, speaker wa parliament ne president wa Somalia bazima matama zawe mu parliament. Wala beka video kako. Abasajja batandise enteke mu parliament. Ibintu byabwe fegaba nayiga tulini bizibu bingi nnyo. In fact, they should be reducing the size of the army. Muli kukola recruitment. Mulunaku recruitment. Ga recruitment ebyo oja mugulu ofuna abantu bava from bara baja mugulu bakola recruitment. They write their names in gulu. Ofuna abantu bava from Liantonde. Is it simanya bufumbira baja paka gulu simanya mukitgum bakola recruitment that they are from Kitgum. Mugaba mugulu. Fine, they're just not recruiting their people. Usmani, these Kavanos are very many in the UPDF, by the way. Now, they are creating sort of, I don't know. That's why we should be scared and we should be concerned. Gabana Uganda. Then Muganda wange. We got pastor. Uchimanyi Bible etuyigiriza okwegendereza. Ebya buchipuli. Fake pastors, fake prophets, fake bishops ebintu ebyo. Okitegera? Tuli kumpi mu speed nga tuli mu gavana Uganda. Tuli kumpi okufuna pope mu Uganda. Nga pope wa Uganda yoka. Olaba omuntu ga patience lwabe wali simanya bishop. Bishop wachi? Yakozesa ki? Ne muganda ongeleka yogere ku nsonga ebulu naku zisabale sagala kuyogere ku nsonga za dini. But nyagala kuyogera gundi gumu. Nalabi pastors bino. These fake pastors nga tulina mu Kampala mu Gulu mu Northern Uganda mu lichimu abalala bali mu street. Nga bayogera simanya ebya Katonda simanya biki. Baga muti ogende mu church oyimbe chiro otandika chiro paka komacha chiro 24 hours ofuna sawa kukola emilimu okufuna sente ku sawa chi musimanya chasing the demons simanya biki so nemba yagala kuwe ogende okola donation okole simanya biki ofuna pastors ayogera olaba Pentagon paka lero tetuna kozi laba Pentagon olaba olika wakakana let me say one of the greatest instrument that Museveni has been using to control Uganda are these fake pastors abantu bagenda kumacha oli depression olina problem oli mulwadde ngolina okufuna dagala ogenda wa pastors wakakande buntu simanya oli kugenda kufuna maazi simanya miracle water oli mulalo obali muchi because oli mulwadde genda mudwaliro ofune dagala oli mulwadde olina simanya yes you remember there was a lady who came to Uganda the other pastor from the US he came busimanya she cured people from HIV abantu banyu bavude ku ndagala ku ARVs mu Kampala eyo nyinyi abantu banyu bavude ku ARVs bore yafunye cured them by prayers. Very many people died after the passion went baja simanya ba. Let me tell you one thing. To be honest, Muganda wange wenga pastor olina okuyogera ku nsonga eno. The biggest reason for poverty in Uganda are these pastors, Pentecostals. Ofuna pastor no Pentagon, paka Pentagon bayongende sente is no longer 130 billion. Is 150 billion. Balikuno ni 150 billion kuzimba Pentagon. Paka lero
twavudde mu myaka meka munoonya sente z'okuzimba bana owulira oli bali bangi nnyo. There are more churches than schools. More churches than hospitals. More churches than okigira omuntu ali mulwadde agende mu ddwaliro tusobola okugamuniza nje mu kyaki nsabe okutandika ku makya paka kiro in the morning, the following morning ku makya nfuna saawa okukola sente kufuna mmere oba kusasula busomero oba kusasula fiisi oba kusasula ddwaliro oba saawa ki abantu balina okukola emirimu from kumakya to kumakya. Yes, kumakya ukigira kumakya to kumakya kiri good serious no by the way. It's the biggest reason poverty is really languishing people in Uganda. Pastors, fake pastors. Now twafunye omulala fake bishop. Omuntu ka patience akoze ki like to get that kind of tasomye ebintu bya theology or whatever. This lady, is it Ladonna? Oyu mukazi inherited that thing. She yavudde from US. Abazungu bajja balima baana Uganda busimanya ffe tulio healing. Abasajja bwe tebatwaleeta ebizibu byonna ffe tulina mu saa zino abazungu bali kutuleetera. Olaba Museveni ono ali kutemula abantu. Now let me tell you one thing, one day at a certain point in time, we will have to hold Britain accountable for some of the atrocities that Museveni has been committing in Uganda. They need to do some reparation. Okimanya abantu meka bafu Museveni yatemye because he's getting money UPDF, he gets money for UPDF training. All that is from Britain. Now, Ruhumaya, General Kawunye mu yasomye mu Musandasi. Olaba Musandasi simanyi oba Musandasi basomesa abantu biki? Bamusajja yakomimo olaba lero aliko simanya passis. Aliko lwane simanya tumu vabobo biki olaba. But olaba kiki musajja yakola musazi bagenda bayagala kugenda kuzoganya mu Turkish embassy. Simanya mu September 1st. Bayagala mutwe ya lumbu before first. No, lumbu ya. You see, of all things on earth, olikunonya lumbu yet lumbu is exposing what you are doing. Senga lumbu etaliwo, senga tetwamanyi erinnya ya Museveni na matufu. Tuwabora. Lumbu ya tugambye febali tetumanyi. Tumanyi Museveni bamuyita yuwira kwa Museveni. But we got those things from Museveni bamuyita Tibawabora. So you get it. Tibawabora. Titwamanyi. Tuli bato tumanyi Museveni bamuyita yuwira kwa Museveni. Ba musazi tumanyi o elinya Museveni ekirala bayita Tibawabora. No, no, somebody is telling the truth. Now you want to silence the passion. Just is the same as okutunga eseke okujayo gundi. Yes, diarrhea. That is what they are trying to do. Abantu banyuma limukomera because they've spoken, because they've been supporting Bobby Wine, not because they've committed any crime, by the way. Ochimanya Bobby Yanga, omuntu gasimanya oyo munene bamyitani Edi Mutwe, not Edi Mutwe also oli gundi omunene giant Bobby Giant bali bangi nnyo bali mukomera for no reason, because just they support Bobby Wine. Alex Waiswa mupimbiro simanya even Mwanga Kivumbi simanya omuntu gati Anguligo Siraj avamu Northern Uganda. Over 18 people from Northern Uganda are in Umukomera, in Chigo prison. Oshiraba, batemi abantu nyo, no, negudu, batemi abantu basudda abantu mukaromba. Nga tuli kumbi ku bintu bya kulonda, batemi abantu otemola omuntu osula mukaromba. Okimanyi crocodile ya omuntu. Mmere ya crocodile abantu. No, some of these things here need to be talked about. Then ofuna omuntu gola arato mulera likutubulira wino Museveni ali mulungi. Ali musajja mulungi. From nowhere overnight.
If previously he was the one telling us nga tuli bato Museveni is a bad man, Museveni atalina emitima emulungi, Museveni atemula abantu, ata abantu, yatulagidde yayogedde mu television musazi zino sajja yayogeraga okyegera tasobola kuyogera mulungi now because afunye sente alisimanya ali mu dining table ne Museveni. Tulina okuyogera ku nsonga ebyo because ffe tumanyi nti because if we don't talk about it, no one will ever talk about it. Now when we try to begin doing citizen journalism, because that's why the other time I told you ensonga za citizen journalism kiri more important than okimanya amawulire. Nga ng'oli kunoonya batuufu ogenda mu NBS oba NTV, oli in very very wrong place, very very wrong place. Now uganda olekera ngusinikire ka video kano because abasajja simanyi oba banooza I don't know. Sokozanye ka video kano owulire kiki ekiriwo, what these people are doing that we tuyebaga, what these people are doing mu Uganda that we tuyebaga. How can 130 wagons of Uganda Railways go missing? How can 130 wagons of Uganda Railways go missing? A wagon is a big thing, it's a big asset. You know, a wagon is bigger than a bus. How can something bigger than a bus, an asset bigger than a bus, just disappear? And not one, not two, not 10, not 20, but 131. And as if that's not enough, we actually lost 281 wagons for the Kenya Railways. This puts Uganda into disrepute. Property belonging to a neighboring country goes missing here. In fact, it's stolen by our own thieves here. 281 wagons. You are the only railway corporation here. Who else is competing with you on these wagons? In other words, who has interest in these wagons? Who is stealing them? Tell us. Really? 281 wagons go missing, and these belong to a neighboring country. This is going to cause us a diplomatic problem one of these days. In between 2018 and 2024, URC traced 18 wagons of their own, but none for Kenya Railways. This is interesting. You know, 281 wagons had gone missing, those belonging to Kenya Railways. Nothing was recovered. 281. Amongst the staff here, I had some people introducing themselves as property management officers and security officers. Years back, Uganda Railways used to boast of railway police. What is this railway police doing, if it's still around, in terms of safeguarding these assets as well as land? Why are they not averting these bad practices? You know, the security officers and the railway police. Mr. Chairman, the talks that if the wagon stays in Kenya for more than 90 days, then it is assumed it has been lost. So the wagons which we are talking about, these are the wagons which actually went to Kenya during RVR time. I've talked about RVR. So those wagons were actually disappeared in Kenya. Go on. Wagons disappeared. Wagons just disappeared in Kenya.
And that is it. Now nobody, they it just disappeared. Just like the Batwizi. They used to tell us Gatulimu primary, they appear and disappear. They just appear. They fall from the sky, they appear and disappear. So the wagons just disappear. Wagon reaching Ochimani wagon, Bogiaga, ya train. Chichinene, no. A singer over motorcar statu. Okuvera wagon. A singer why, Basia why. Singer why. But it just disappeared. Musada Gama wait yo, then that is it. He has really answered Parliament. Te ware mo ajamu kwata, te ware ajamu twala mu komera. You know 130 wagons in Uganda, then 280 over Kenya. Bro, let me tell you one thing. Is Nyakala Kugamba Bana Uganda. That's why me is a week Joe, ni week in Njaba Gamba Gundi Kumu. If you see many patients Ragogo, Govera, Bishopo, if you have way, si Tetulimu. Simani Wachi where you the wa Sababichi. She has never, even the devil is not scared of patients Ragogo. Unaba ndoza izi ndoza bundi ngabali ku ordaininga chikazi kuwera bishop even Katona yagambe Katona yarabe gambe wait tuli ku speed empya kumpi tuchoka kufundu ja kufuna bundi zo ba Janet ali popo wa Uganda uchikira at the speed at which we are going, fake pastors, fake bishops, fake priests, fake everything, folk owule munda agama prophet wali gundi ojukira ori gundi ti agyaga mudi Spain jako wangula gundi ni gundi ni France oba Brazil jako wangula ori gundi yagamba Argentina yagamba Argentina jako wangula France Brazil ayo agenda yime kasongo yeye na boli na gaitamanye ebintu byaba katonda abo basajja abo bali bafere nebi byabasanga agenda yime kasongo tasobola kubeera mugundi ino tusimanya bayogera ebintu byaba katonda. This is blasphemy, by the way. This is serious blasphemy. I want to tell abana Uganda gundi gumu emu, the first one is temus gofuna oli mulwadde tosobola kugenda owa pasita gino dwaliro ofune dagala olye dagala ojja kubeera mulungi. Tosobola kugenda pastor akusabire bino ebintu byakugenda kumacha tukumacha nti oli kugenda kusaba oli mulalu. Katonda akozesa for 6 days. Then on the 7th day he rested. Chichicho Bible egamba bwitu chichicho Bible agamba tya Bible egamba mundi Katonda yakozesa he worked, he created heaven for 6 days. Then on the 7th day he rested. Chichicho then where ni on weekdays ogena buzo ogena wa pasita ogena okola chiro trans night kumaja ofuna sawa kukola sente b pastor yagala donation kumacha. Pastor yagala donation kumacha. These are the people who have really created poverty, manufactured poverty in Uganda, and they've really diverted us from issue. Don't ofuna mundu gabalamu ali mu northern Uganda ni muchibi tagenda mu kyalo agenda mu city agenda mu ochegera alikunonya omuntu alikunonya abantu simanya bo corrupt. The corrupt people in Kampala 130 wagons of train disappeared and they wale omuntu bamukute. Then olugenda mu kyalo oli omusomesa yayongedde ngama z'abaana like for a few hundreds and oli kugamba you are humiliating them in the villages. Olaba oli omusomesa empale zibiganye tasobola kufuna empale enungi simanya ikoota erungi then n'ekirala njagala kugenda maaso ku nsonga eno nako bikwata ku nsonga eza postmiki yayogedde abaana Uganda enjengera yakabubabule twebereremu ebintu bya unity. Uganda right now needs us to be more united than ever. Oli mucholi, oli mulangi, oli mukaramojongo, oli muganda, oli musoga, oli muteso, oli munyankole, isifayo. Fivyona tulibana Uganda. Tulukulwana emu yoka Uganda, pia Uganda ebirini, a Uganda that works for every one of us.
Oshegera. Uganda first. We are not fighting anybody. Yes, Uganda first. Oli mu Choli, oli mu Chiga, oli mu Teso, oli mu Soga, oli mu Giso, oli mu Uganda, oli mu Mukaramujongo, oli mu Arua, mu Lubara, mu Kakwa. Fe byonna tuli na Uganda. Tulwane ngaba na Uganda ku nsonga bikwata Uganda. Tuyogere nga olaba oli agamba bwe ntali ku ebintu bya bufuubuzi. Musanzi ebibuuzo kiri ku ebintu byonna. Ogenda mu ddwaliro tofuna ddagala ebya bufuubuzi. Ogenda mu lunaku ze abantu bafuna accident ebya bufuubuzi. Okitegeera ebya bufuubuzi engulu tebazimbye engulu ennungi. Eri bitono nnyo like eye of a needle. Motoka bibiri tosobola kuyita mulungi. G'ofuna ojja kufuna empewo. Okitegeera nga motoka yali ku speed emu oli kusalawo ku side eri olwenge yasalawo side eri. Eggulu eri entono nnyo. Kulwa tebazimba two ways. Ogenda mu ssomero musanziro tewali olaba kyeki mu ssomero eseera they are westernizing even St. Mary's Smack. Olaba oli wawulira kiki omubaka teacher of western of Smack yagambye. Ogenda mu so every single thing nga ffe tukola ng'abantu. Musazi ntule otegeera bunti in one way or the other it will affect us, it will affect generations to come. Bajja tubuuza bunti ffe twakoze ki when Uganda is going down. Because embeera sinungi musazi everything bigenda wansi. Everything bili kugenda sideways. So ffe ng'abaana Uganda tulina okubeera united. Tulwane ng'abaana Uganda. Munsonga eno we are not divided. Is a nimuchi tisifaayo. Ne abakabano ffe tulwana abakabano because ne wiki jona kubuuze buni nti kulwaki abakabano balina kubuuza omutwe zaffe kulwaki musazi ino we are complaining about them. Tetuligole ku nsonga ekirala ffe tuligole abakabana abanyarwanda z'abatutsi mu Uganda. Kulwaki tetuligole ku nsonga z'Abakenya, Abatanzania, Abagundi, Gaba South Africa, Abagundi bali mu Uganda eno. Kulwaki we on about the Kabano? Did they ask themselves that? The Kabanos need to ask themselves, this Museveni and this family and this gang, need to ask themselves why we complain about them. Why don't we complain about other tribes, about other nationalists that are in Uganda? Why only by when go mundo yes, omuntu ayogera oyagala bundi okwata omuntu otwale mu basement. Sawa zino mulumbu yayogera oyagala bundi otwale mu bweza mu basement. Oyagala bundi toyagala bundi abantu bayogere. Yet you are driving the country in a very wrong direction. You think they think they own Uganda, by the way. Now it's time for us to wake up and begin showing that we are the real owners of Uganda. Oshegera. Omuntu gaola tuno. Let me tell you one thing. Anybody that is dining with Museveni at the expense of the Wananchis, we shall hit that passion with everything in our arsenal. Tetusobola kusirika because olara tunali mucholi abacholi bajako yogera. Tetulina okuyogera because olara ali kukolera Museveni musazi no is advancing Museveni's agenda at the global politics. Musazi, you know, if Olaratun becomes the UN Secretary General, that means every effort that we've been making to fight Museveni will be suppressed by the Secretary General of the UN. Of course. Ochegera. They will close all doors of advocacy of Museveni alikutemula abantu mu Uganda. Atemule. Museveni alikukola buli kintu kimu Museveni yagala kukola mu Uganda ajja gikola. Abawuli tebajja biyogera, no sanctioning, no bichi ajja kufuna even more sente okukola business za refugee mu Uganda. Yes. Ababunda bano badde bwabwe tetubeeka bajja mu ttaka zaffe. Badde bwabwe mu ggwanga zaffe. After all, leka mbuuze Abaganda abali kufa mu Luwero baziruse mu Kenya oba baziruse mu Rwanda? Tebaziruse. Abacholi nga bali kufa mu Northern Uganda twaziruse mu South Africa oba mu Somalia. Now, kulwaki abasajja bo badooza balina ebizibu okutusinga mu ggwanga zaabwe bazifuka mu Uganda?
kati bayagala kufuna entaka bayagala kufuna land title gaffe tweyogere kulwaki badooza nti basobola kujja mu Uganda bakola ebintu ebyo ebibagenda naye kulwaki abazungu abo basobola badooza buli nti basobola kujja mu Uganda bafuna 10,000 acres 50 square miles of 50 square miles of land mu Uganda fenga abana Uganda basobola kufuna entaka like 1 acre mu Kenya or mu South Africa no bali kutugoba mu South Africa bali kutugoba from everywhere abana Uganda Trump aliku yatuwadde slap ya ban olina okuteekamu $20,000 musazi gotonna kufuna visa kulwaki America abo badooza bwe basobola kuza mu Uganda bakola ebyayagala then bagende now ebintu by'entaka ffe twayogera gundi ku nsonga eza gundi entaka za gundi nze nyaga kubamu ku nsonga ez'entaka ebitono bitono ffe twabadde tweyogera ku nsonga ez'entaka ebikwata mu Northern Uganda sukulabe abasirikale olunaku gamu UPDF olunaku everywhere you find UPDF nyaga kulagira gundi gumu olaba aba UPDF musazi simanyi aba Ukrainians abasajja abasajja bajja mu Northern Uganda like last week there was a serious fight on Ukrainians gabajja mu Northern Uganda ne ba UPDF bali kufuna entaka from Northern Uganda. You remember the first black IGP of Uganda bamwita Irina Yoriema. Did you hear about that guy? Yes. Musajja wo he had over 6,000 acres of land. He even had land titles for his land. Owinyi dolo otema wen owinyi dolo ne otema wen neka kusindikire abasajja musazi no aba Ukrainians abasajja bo bali mu ntaka ya musajja bakozesa jero otema wanyi bakozesa sen neka kusindikire bifanye bino. This was taken from the farm of Irina Yoriema. Ona musajja ali iro wachuli musajja afa dino funa abachuli nga bali nene bali mu government ya Museveni bakozesa abasirikale kuba entaka ya musajja. Can you imagine the white man is being guarded by UPDF officers? Then UPDF ali kutiza so over 4,000 acres of land is gone. Bali kuyingira ku ntaka za musajja abaana b'omusajja bye bali abaana b'omusajja bye bali era mbadde ngenda kubuuza nti Ojema teyazaala baana abadde alina abaana alina omukazi then he has grandchildren so his grandchildren omwana we gundi omuganda we omulala ayafudde mugundi mu France abadde ali muyimba bamuyita Geoffrey Orena bagamba kuti family member bagamba kuti omusajja bamuwadde obutwa because abadde ayimba ensonga simanya ebintu by'abantu bekutemula abakyoli bali kukola biki mu Northern Uganda ebyo abadde ayimba ku nsonga ebyo mu France ukimanyi mu France sa musazi bamutemye bamuwadde obutwa musajja yafudde bamuziike mu gundi wali mu France tebana kuleta gundi East Cops mu Uganda because the wife was dealing with Museveni directly. Can you imagine mukazi w'omusajja abadde akozesa Museveni musajja abadde tebaita yamanyi sazi musajja afudde ali 7 feet underground ebintu byayo bigenda ofuna general tema no leka nkubuuze. I want to ask one question. These army officers, the generals that are being retired by Museveni, are they being retired to come and grab land in Northern Uganda or in the villages or kutiisa abantu mu kyalo oba? Isi nyagala kubuuza bwetyo. Because everywhere you go in Northern Uganda, ofuna abasirikale, retired general, retired, bali retired, bali kukuba entaka, bali kugoba abantu, batiisa abantu n'emundu. Kulwaki? Are they retiring these generals here to come and be grabbing lands, to be whooping people's asses in the villages? Because again, amount of radio. There are very many. Inakusindikira video owabasirikale walabye. Musajja akozesa general tema. Inakusindikira video musajja. Musajja akozesa general tema. Ali kubaye entaka. Musajja uchegera. Baje kubaye oyo musajja olaba mudu olaba 1847.
nakusimikide ojja kulaba AK47 omutadi oyo n'oli wa vest bali kulwana kulanda abasirikale bajje because general yabasimikide ebibuuzo mugende mupeyita y'abasajja abo mugende olaba omusazi nagamba yali mukyuli bali entaka y'abantu bali kukola biki ebyo mwachuli musazi no bageze waliwo area bagiyita Kitinya mu boda ya Choli nalu ne Todwongo bageze basaza abantu ne bijampiya batemya abantu ne mundu over 500 people were killed. Over 17,000 acres of land were taken. Now they are mining gold in that land. They are mining gold in that land. They killed people and they threw the bodies of those individuals into the ocean, into the river Nile. Crocodile, crocodile, ne nyama y'abantu. Yiride nyama y'abantu ye very very happy crocodiles. Uchigera. So some of these things here nga tetwayogera ku nsonga ebyo ani ajja kuyogera ku nsonga ebyo? No one. Bw'oyogera bayagala bundi osirike bayagala kusiba mu mwayo ne bandage oba biki bayagala kusiba mu mwayo ne sellotape nga twasirise every injustice that these people are committing that they've committed in the past bijja kugenda bwetyo these people will be venerated as heroes yet they are not heroes actually. They are murderers, tormentors. They are weapons of Museveni that Museveni has been using in northern Uganda for a very long time. This new generation of what TikTok, they were last year. These children that were born in 2001, 2006, they are the biggest problem in actually these days. Yeah, they know nothing. These children that were born in 2006, 2007, 2001, they were in the 1990s. Me, I was born in 1995. But because my father was in the army at that time, my father, we could hear him when he comes home. He could talk those things and all those stuff. And also his friends could come home. We could hear what these people are doing, what the Musevenis have done. We could hear people talk about it. People could hear, some things you could even see some photos that have been taken and also using camera of those people. You could hear those things because these things are shared among his intelligence. So now these things all happened. Now you find these children who were born in 2006, 2004, in the past, but those are in Koko. TikTok. Now abasajja bakadde nga olaro tunu nga mao nga gasimanya boss mikotima abasajja badebo they are older than us. They know what really happened, what Museveni did in northern Uganda. Gabasirika musazi no bali kulya sende from Museveni tebasobola kuyogera amatuufu so that the world knows what Museveni really did. Olaro tunu bulijjo gabadde akolera UN yayogedde ku nsonga Museveni atemye abantu yakoze biki mu acholo biki musazi nayogera ekirala. Now, you see, this is where the problem is. If you want to be a lion, be a lion. If you want to be a cockroach, be a cockroach. Tu so ko a lion ne cockroach yenyini yona. Oshegera. So, mulina kuyogera ku nsonga eno. Muli omuntu omu alina TikTok, alina Twitter, alina wherever. Geno tweeting ebifaananyi kiki Museveni yakoze mu Acholi. Then geno tweeting video y'olaro tunyenyini nga yogera ku nsonga za Museveni yakozesa y'Abacholi. Ngabada ali mu UN. You compare those videos ya lero ni ya bulijoga mulala bada akozesa ali mu America. Chichi bade what really changed? Has Museveni become good all of a sudden overnight? Uchinawa. That's why he's in Gama with the live stream that you do SPSC Menga, Ori Mugana Wafe Lumbu Yakola, Ori Simanya Modikaya Kola, Oba Nua Mutu, Obani, Oba JB Muwanga, Obani, Muri Blogger, Muri Mundomo. This is where justice will prevail. This is where information Gatuyo Geralero 20 or 50 years in the future, Abando Bajako Kola reference. SPSC Yabade Yogede Kunsongeno, but Musa government you get the consongeno. Chichi Badewo, who is speaking the truth. Evidence do the one. But Jacob our video guy was sharing it.
government ebadde elimba ASP abadde ayogera amatuufu gate balina evidence government should justify okitegeera. That is why keeping this evidence alive is very important. Is that civic responsibility. We go muvubuka, we got TikToker, go li blogger, go li muchi, or YouTuber, or li bichi, kino tweeting. Look for those videos, share them. You know, for to look over evidence, you share, get download from my handles, post in your handle, you share, you even give you be committed. That is how Rwanda was sanctioned for committing atrocities in Democratic Republic of Congo by the European Union. Rwanda doesn't have any single gold mine. There isn't any gold mine. But Musazi Nufuna Rwanda is exporting gold to Europe. Hey, Panefuna gold anywhere. Does the gold of Rwanda appear and disappear like Batwezi? Disappear. Does the gold of Rwanda, because too money. Kugogena mu Rwanda tusobola kufuna any gold mine mu Rwanda yenyini. Tujja kufuna. But Rwanda export tons of gold every day, gas. Every week. Gold and gas. Yes. Bakune ebyo wa. Bafune ebintu ebyo wa. Congo. Nze njagala kuyogera zino muganda wange. Mulina okuyogera ku nsonga eno. Abaliko wa Museveni lono. Lono. Uganda sawa yona lono ija World Bank lono, IMF lono, you Britain lono, China. America lono, China. United African Development Bank lono, China lono. Ani ajakusa, you see, ani ajakusasula lono bino. You know, in New Uganda, tujakugana kusasula lono, some of these loans here, about Chinese. Who will pay these loans? Because we need to really, because some of these loans here are borrowed but they are not used in Uganda. You want to kugula mundu, kugula motoka yaba sirikale amaje kugenda wa. Musazi Uganda is at peace. We don't need to, there is no any external aggressors, Gaba sirikale about terrorists bali kuja from somewhere. It's Museveni who's looking for terrorists from Gaza. Yes. From Somalia. From Congo. He's looking for them alikubaleta mu Uganda. Olaba nekangusi olaba abasajja bano. This, let me tell you one thing. Abazungu bajje mu Uganda. This is the last video that I want to send you. Abazungu bajje mu Uganda. They are creating terrorist groups. I don't know what is really happening mu Burundi. Mukono. Why will they kunsonga iziri mukono? Inze simanyi ekiriwo mu mukono oba ekiriwo ani ali kukola biki. But like seriously wale ekiriwo mu mukono nga inze simanyi. The guy called Chibule is Chibule. Former minister. Chibule, yes. What is it? Aina group eteme bijambia. Yes, bijambia. Ne ebya bijambia ba gate tunakuyogera. Let me tell you, in a minute's time, wawulire ensonga eza bijambia. Bijambia bari tiriwo. In Obote's time, there was no bijambia. Until when this Museveni and gang came, that's when we started to hear about bijambia. Ebya bisaga. When walide kurimi Amin's regime, Obote's regime, did you hear ebintu bya bisaga? But basajja bajje muguru aba Museveni bajje muguru bazine abasajja bubibina. I don't know. Ibyo bisaga babizine abasajja kubibina. Oh no. Bibina gaka mulara. Omusajja wala musajja bada roza ayogera ebye. Guru musajja ayogera with a lot of pains, by the way. Basajja obajje mu Northern Uganda because we didn't know things of ebisaga in Uganda until when the Musevenis came. Even Ebijambia were never there. Even in a minute's time, in Obote's time, we never heard about even Ebijambia. You get it? Bijambia came during Museveni's time. That is when even Ebijambia, BJ, Uri Simanya, Uni Babutemini Bijambia, Uri Babutemija, but Musazu Mukono Urira, Ababagutema, Abandu, Temuraban, Nebijambia, Peluko, Vicini Bijambia. Those things were not there in Northern Uganda, those days. So Museveni is creating rebel groups, is creating these insecurities to justify more budget. Kumbu Jakura, Bajaku Jamo Parliament, with Simaya Bayagara Kufuna Sente to budget or is classified expense. Kufuna Sente, Ugana Simaya Kukanda. Remember, Segrinya died because of that issue. Yes, in Masaka. But
bijambia mapya basudo musajja mukomera musajja yafudde. You see how the man came back. So bro, it is our civic responsibility. Musawo zino we to say national unity is very, very important. Sifayo wali wa nupo, wali wa bichi, wali independent, sifayo, but you need to take side. You are either for Uganda or you are anti-Uganda. You get it? Yes. You are either for the wananchi, the oppressed, or you are working for the oppressor. Those who are neutral, oli bishop, oli pastor, oli priest, oli wakatolichi, oli bichi, oli tosobla kusirika, oli no kutwala side. Vera wa oppressed, obera wa oppressor. Those who are neutral kuzawe ino. Ushikira. It's very bad. You see, the problem is abantu bangi nyo bajje gababera kumpi ne Bobi Wine ne babera munu gatetwamanyi. Omuntu gasimanya oli musaze okasibwe Bashir. Oli omuntu gamao gabade ali mu DP bayagala budi Bobi Wine avugise ebintu bya DP kwatandika. Musaze no laba kiya yogera. So we need to take side. You are with Museveni, no problem. Let us know that you are with Museveni. You are with the oppressor, let us know. Yeah, that is it. We need to make things clear. Just go better like you are neutral. Tujakuzima matama yaba neutral people. Kunsonga za gundi yino. Thank you, bro. Thank you. You're welcome. Bannanga abalungi abagala muganda waffe amaliza katugenda mu kigambo. Tuba tugenda mu kigambo mu budakiika obusigaddeyo. Kasikonda simanyi kikyanjagaza. Kasikonda kankutte. Kale katugende mu kigambo. Muganda waffe strike machine tweyanziza nnyo okutuwa amawulire ago. Katugende mu kitabo kya Eseza essula ey'okubiri n'ey'okusatu. Essula ey'okubiri. Awo oluvannyuma lw'ebyo obusungu bwa Kabaka Akaswero bwe bwakkakkana n'alyoka ajjukira Vasuti n'ekyo kye yakola n'ekyo ekyateekebwa eriye. Awo abaddu ba Kabaka baamuweerezanga ne boogera nti banoonyeze Kabaka abawala abato abalungi abatamanyi musajja, era Kabaka ateekewo abaami mu masaza gonna ag'omu Bwakabaka bwe bakuŋŋaanyize abawala abato abalungi bonna e Susani mu Lubiri mu nnyumba y'abakazi mu mukono gwa Kegayi omulaawe wa Kabaka omukuumi w'abakazi, era ebintu byabwe eby'okulongoosa babiweebwe. Awo omuwala Kabaka gwali siima abe kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kabaka n'akola bw'atyo. Waaliwo Omuyudaaya mu Susani mu Lubiri erinnya lye Moludekaayi mutabani wa Yayiri
mutabani wa Simeeyi mutabani wa Kiisi Omubenyamini eyaggyibwa mu Yerusaalemi wamu n'abasibe abaatwalirwa awamu ne Yekoniya kabaka wa Yuda, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni gwe yatwala. N'alera Kadasa ye Eseza muwala wa kitaawe omuto, kubanga teyalina kitaawe newaakubadde nnyina, era omuwala oyo yali mulungi nnyo. Awo nnyina ne kitaawe bwe baafa, Moludekaayi n'amutwala okuba omwana we ye. Awo olwatuuka ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye bwe byawulirwa, n'abawala bangi nga bakuŋŋaanidde e Susani mu lubiri mu mukono gwa Kegayi. Awo Eseza n'atwalibwa mu nnyumba ya kabaka mu mukono gwa Kegayi omukuumi w'abakazi. Awo omuwala oyo n'amusanyusa, n'afuna ekiseeri ye, n'ayanguwa okumuwa ebintu bye ebyokulongoosa wamu n'emigabo gye n'abawala 7 abaagwanira okubamuwa nga baggyibwa mu nnyumba ya kabaka. N'amujjulula ye n'abawala be n'abayingiza mu kifo ekyasinga obulungi mu nnyumba ey'abakazi. Eseza yali tategeezanga abantu be bwe baali newaakubadde ekika kye, kubanga Moludekaayi yali amukuutidde obutakitegeeza. Era Moludekaayi n'atambuliranga buli lunaku mu maaso g'oluggya lw'ennyumba ey'abakazi okumanya Eseza bw'ali era ky'alibeera. Awo oluwalo olwa buli muwala bwe lwajja okuyingira eri kabaka Akaswero ng'amaze okukolerwa ng'etteeka ery'abakazi bwe liri emyezi 12, kubanga ennaku ez'okulongoosa kwabwe bwe zaatuukiranga bwe zityo, emyezi 6 amafuta ag'omugavu n'emyezi 6 ebyakaloosa n'ebintu eby'okulongoosa abakazi. Kale bw'atyo omuwala n'alyoka ajja eri kabaka. Kyonna kye yayagala n'akiweebwa okugenda naye ng'ava mu nnyumba ey'abakazi ng'agenda mu nnyumba ya kabaka. Yagenda akawungeezi n'akomawo enkya mu nnyumba ey'abakazi ey'okubiri mu mukono gwa Saasugazi omulaayo wa kabaka eyakuuma ng'abazaana. Teyayingira nate eri kabaka wabula nga kabaka amusanyukidde era ng'ayitiddwa n'erinnya. Awo oluwalo lwa Eseza omuwala wa Abikayiri kitaawe wa Moludekaayi omuto eyamutwala okuba omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka, teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulaayo wa kabaka omukuumi w'abakazi bye yalagira. Eseza n'aganja mu maaso gaabo bonna abaamutunuulira. Awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi.